കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സായ പ്രയാൻ 22-ലെ ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് ചേർപ്പുങ്കൽ ഹോളി ക്രോസ് HSS കോട്ടയത്തു നിന്നും റിട്ടയറായ ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട CG പോൾ സാറും കാളകെട്ടി അച്ചാമ്മ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായ ബിനോ കെ തോമസ് സാറുമാണ്. രണ്ടുപേരും ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയത്തിൽ അതിപ്രാഗൽഭ്യമുള്ള രണ്ട് അധ്യാപകരാണ്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നയിക്കുന്നതിലേക്കായിട്ട് ഈ രണ്ട് അധ്യാപകരെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് നയിക്കുന്ന CJ പോൾ സാറാണ്. സാറെ, ക്ലാസ് തുടരാവുന്നതാണ്. Okay, thank you, teacher. Good morning, everybody. In my last class, we discussed how to answer questions from factual passages. Today, we shall see how to answer questions from narrative or literary passages. Literary passages, as you know, are passages taken from literary works. They can be stories, novels, plays, etc. Here, we have a passage from Thomas Hardy's novel, Jude the Obscure. You can see it in the passage. Thomas Hardy was a famous Victorian English poet. Victorian എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വീൻ വിക്ടോറിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളെന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. അത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പറയാം. ദിസ് പാസേജ് is rather long, which has 326 words. Remember, I had told you in my last class that the passages that you get will be 300 to 350 words long. So you can expect a passage like this. And in my previous class, I had told you that you have to read the questions first, but that is when we answer questions from factual passages. But that won't work here. Here, we have to read the entire passage first. Only then we can know the content and the context. Otherwise, we may not be able to answer many of the questions. Now, we'll read the passage together. Okay. So we can take approximately 3 to 5 minutes, and not more. Okay. So we'll start. Jude sounded the clacker till his arm ached, and at length his heart grew sympathetic with the bird's thwarted desires. They seemed, like himself, to be living in a world which did not want them. Why should he frighten them away? They look upon more and more the aspect of gentle friends and pensioners, the only friends he could claim as being in the least degree interested in him, for his aunt had often told him that he was not. He ceased his rattling, and they alighted anew. Poor little dears, said Jude aloud. You shall have some dinner, you shall. There is enough for us all. Farmer Chowdam can afford to let you have some. Eat, then, my dear birdies, little birdies, and make a good meal. They stayed and ate. Inky spots on the nut brown soil, and Jude enjoyed their appetite. A major thread of fellow feeling
united his own life with theirs, puny and sorry as those lives were, they much resembled his own. His clacker he had by this time thrown away from him as being a mean and sordid instrument, offensive both to the birds and to himself as their friend. All at once he became conscious of a smart blow upon his buttocks, followed by a loud clack, which announced to his surprised senses that the clacker had been the instrument of offense used. The birds and Jude started up simultaneously, and the gazed eyes of the latter beheld the farmer in person, the great Troutham himself, his red face glaring down upon Jude's cowering frame, the clacker swinging in his hand. So it's eat, my dear birdies. Is it, young man? Eat, dear friends, indeed. I will tickle your breeches and see if you say, eat, dear birdies, again in a hurry. And you have been idling at the schoolmasters too, instead of coming here, haven't you? Hey, that's how you earn your sixpence in a day for keeping the roots of my corn. Now we have read the entire passage. Now, we find three characters in this passage. Jude, his full name is Jude Foley, and then Troutham, his master, who has employed him in the field. Jude is working in a field. Okay. His job is to scare away birds from eating the corn. And the third character, the birds. The birds are trying to eat the corn. Jude is trying to scare the birds away. After some time, his hand aches and he stops the rattling and allows the birds to eat the corn. Exactly, or unfortunately for him, at that time, his master arrives. He hears what Jude tells the birds. He's very angry. He scolds Jude and beats him up. So that's the gist of the passage. Okay. Now we'll go to the questions. Questions will be of different nature. Okay. Vocabulary questions will be there. Sometimes analytical questions will be there. We'll go through them. Okay. We'll take our time. Now, first question. The word alighted in this passage means. I have highlighted the word. It is there towards the end of the first paragraph. And they alighted in you. They means the birds alighted in you. What does the word mean there? Oh, there, the fourth option is repeated there. So just ignore that. Okay. You can find the answer from the rest of three. Okay. Use the chat box and give your answers. Aparna says it is A. Any other answers? Please give you, don't be afraid. C, birds. Okay. B fell. B is descended. Birds. Birds. Unfortunately, nobody has given the right answer. Okay. The right answer should be, it's there in the next page. Descended. Okay. Perched. One else sit on a perch. മരത്തിന്റെ കൊമ്പിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നതിനാണ്. ഇവിടെ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിലല്ല പക്ഷികൾ വന്നിരിക്കുന്നത്, നിലത്താണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അതല്ല. ഇനി alighted. Alighted എന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണ ഒരു കുതിരപ്പുറത്തുനിന്ന് ബസ്സിൽ നിന്ന് വാഹനത്തിന് താഴെ ഇറങ്ങുന്നതാണ് alighted. Descend എന്ന ഇതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരിക, അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുക. പക്ഷി മുകളിൽ പറന്നു നടന്നു, ഇവിടെ ഒന്ന് താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത് തിന്നാനായിട്ട് അവൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. കാരണം കയ്യിൽ ഈ ക്ലാക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്
ഇങ്ങനെ ഈ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കുലുക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ സാധനം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കില്ല, പിള്ളേർക്ക് കളിപ്പാട്ടമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കിലുക്കുന്ന ബലൂണും അല്ലെ അതുപോലെയുള്ള ഇതൊരു മെറ്റലിന്റെ സാധനമാണ്. കിലുക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം കേൾക്കും, പക്ഷികൾ പേടിച്ച് ഓടിപ്പോകും. അതാണ് അവന്റെ അവിടെ തൊഴിൽ. പക്ഷികൾ വിള തിന്ന് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവനവിടെ കാവൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡിസെൻഡഡ് എന്നാണ്. ഈ ഡിസെൻഡ് എന്ന വാക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അസെൻഡ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് is the best antonym of the word conscious as used in the passage? The passage conscious കിടക്കുന്നത് നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. He became conscious of a smart blow upon his buttocks. പക്ഷികളെ ഓടിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന അവൻ പക്ഷികളെ തിന്നാനായിട്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്, ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായ്മയാണ്. അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഇത് വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നു, നല്ല അടി കൊടുത്തു. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ്, അപ്പൊ കോൺഷ്യസ് എന്ന വാക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആന്റണിം ഏതാണ്? ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ഷഫന പറയുന്നു, ആർദ പറയുന്നു ബി ആണ്, ഒഫൻഡഡ് എന്നാണ്. ഹാർദ പറയുന്നു നോൺഷാലന്റ് ആണ്. അപർണ പറയുന്നു ഡിഫിഡന്റ് ആണ്. ഡി ആണെന്ന് ജസ് ട്രീസ പറയുന്നു. അതെ, ആൻസർ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. ഓക്കെ, ഇതാ ഇവിടെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നോൺ ചാലഞ്ചിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം അറിയാതിരുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും. നോൺ ചാലഞ്ച് മീൻസ് കാം, റിലാക്സ്. ഹി ഹാൻഡിൽ ദ സിറ്റുവേഷൻ വിത്ത് എ നോൺ ചാലന്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ വളരെ കാമൻ, ക്വയറ്റ്, റിലാക്സ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ഡിഫിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്കിംഗ് കോൺഫിഡൻസ്, വളരെ ടിമിഡ് ആയ എന്ന മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അൺകോൺഷ്യസ് എന്നൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് എന്ന വാക്കാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് ചോദ്യം. The phrase tickle your breeches could most likely be equated to. ആ ഇഡിയത്തിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഈ ബ്രീച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാൻസ് എന്നോ ട്രൗസേഴ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അര മുതൽ താഴെ മുട്ട് വരെ അല്ലെങ്കിൽ പാദം വരെ അല്ലെങ്കിൽ 3/4 അങ്ങനെയുള്ള വേഷം. ഓക്കെ, അതാണ് ബ്രീച്ചസ്. ടിക്കിൾ യുവർ ബ്രീച്ചസ്, അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെയ്ക്കിംഗ് എ, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരാളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക, ഫോഴ്സിങ് എ പേഴ്സൺ, ഓടിക്കുക, ഷൗട്ടിങ് അറ്റ് സമൺ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യുക, ട്രാഷിങ് സമൺ, കുതിരെ തല്ലുക. ഇപ്പൊ ആരോ പേര് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ഡി ആണ് ഉത്തരമെന്ന് പറഞ്ഞു. വേറെ എനി അതർ ആൻസേഴ്സ്? ഡി ആണെന്ന് ആർദ്ദയും പറയുന്നു, അപർണയും ഡി തന്നെ പറയുന്നു. എ ആണെന്ന് സൂര്യ പറയുന്നു. ഇത് ഉത്തരം ഡി ആണ്. കാരണം ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു, നല്ല അടി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് വെയ്ക്കിംഗ് എ പേഴ്സൺ അല്ല, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമല്ല അവന്. അവൻ ഈ കയ്യിൽ പിടിച്ചിങ്ങനെ കുലുക്കി കുലുക്കി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹാൻഡ്സ് ബിഗാൻ ടു ഏക്ക്, വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആരായാലും കുറച്ച് മടുക്കില്ലേ, തന്നെ ആരും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യില്ലെന്ന് അറിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഴപ്പമല്ലോ. അത് തന്നെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു. അവൻ കുറച്ച് നിർത്തി, തന്നെയല്ല പക്ഷികളോട് അവന്റെ സഹതാപം തോന്നി. കുറച്ച് തിന്നിട്ട് പൊക്കോളാം മക്കളെ, മുതലാളിക്ക് കാശുണ്ട്, കുറച്ച് തിന്നാലും അയാൾ മുടിഞ്ഞു പോകത്തൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് മുതലാളി ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അവിടെ എത്തി കേട്ടു, അവന് ശരിക്കും കിട്ടി. അതാണ് അപ്പൊ ത്രാഷിംഗ് സമൺ എന്നാണ് ദ വേർഡ്. അടുത്ത ചോദ്യം. ദ വേർഡ് thwarted in this passage most nearly means. ഇവിടെ thwarted എന്ന പാസേജ് ആ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലുണ്ട് thwarted desires. The words thwarted desires, അവിടെ എന്തായിരിക്കാം മീനിങ്? Guess the meaning from the context. അതുകൊണ്ടാണ് the birds are trying to eat the corn and he is trying to prevent them. He is trying to chase them away by making the sound, rattling sound. Thwarted desires.
distorted, completed, foiled, unfulfilled. The answer is D, unfulfilled. And just പറയുന്നു, അപർണ പറയുന്നു D ആണ് unfulfilled. D ആണ്. ഇതുവരെ വന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം D തന്നെയായിരുന്നു. വെൽ, അൺഫുൾഫിൽഡ് തെറ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. കാരണം അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഫോയിൽ എന്ന ഉത്തരമാണ് കറക്റ്റ്. കാരണം ഫോയിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രമത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുക, അത് തടയുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ഇവിടെ പക്ഷികൾ they are trying to come down, sit there and eat the corn, is chasing them away. They are unable to sit there. അതുകൊണ്ട് ആ വാക്കാണ് അവിടെ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ. ഡിസ്റ്റോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ് ഷേപ്പ് ഒരു വാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വേറെ അർത്ഥമുണ്ട്. ഇപ്പോ ഈ ചില ജേർണലിസ്റ്റുകളൊക്കെ അവരുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് അവരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അതിനെ സത്യത്തെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യും, ഷേപ്പ് മാറ്റുന്നത്. ബാക്കി അർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അടുത്ത ചോദ്യം. The point of view from which this passage is told can best be described as. നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന സാഹിത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ആരുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നാണ് കഥ പറയുന്നത്, അത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നാരേറ്റീവ്, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ, ഇവിടെ അത് ഞാൻ ഈ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയൂ, അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സി, തേർഡ് പേഴ്സൺ നാരേറ്റീവ് എന്ന് ജസ്റ്റ്. Any other answers? B, as an old man. Okay. And don't be afraid to make guesses. Don't be afraid to make mistakes. You can afford to make mistakes because you are students. You're not expected to know everything. Okay. You are in the process of learning. So make your guesses boldly. Come forward. Only 2 of you have responded. Please, others also, please respond. See. So 2 of you gave option 3, third person. That is the right answer. Okay, now we'll go to the explanation. I told you, first person narrative means അത് ഈ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന കഥയിലെ ഒരു കഥാപാത്രമായിരിക്കും ആ കഥ പറയുന്നത് അയാളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നും. ഓക്കെ, ഞാൻ പണ്ട് അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, അല്ല അവിടെ ഹോസ്റ്റലായിരുന്നപ്പോൾ, അല്ല അവിടെ എവിടെയായിരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു, അതാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ. സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എന്നുള്ള സാഹിത്യത്തിൽ സാധാരണ അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല, വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ്, അതിന് പല രീതിയിൽ പറയാം, ഒബ്ജക്റ്റീവ് നരേഷൻ ഒക്കെ പറയാം. ഇവിടെ പണ്ട് ഒരിടത്ത് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ രാജാവിന് 3 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ പറയുന്ന കഥ. ഇവിടെ the author is not a part of the story, he remains outside, he is an objective observer. Okay, അപ്പൊ അതിന് ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട്, സാധാരണ കഥകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കഥ പറയുന്നത് ഇത് അവിടെ നോക്കിയു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ്, കാരണം അവിടെ ഹി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ജൂഡ് അല്ല പറയുന്നത്. ജൂഡ് ആണ് പറയുന്നെങ്കിൽ ഐ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചേനെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സംശയിക്കേണ്ട, അത് തേർഡ് പേഴ്സൺ നാരേറ്റീവ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ലിറ്റററി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് താല്പര്യമുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പം BA ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളും കാണും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. I'm sorry, something wrong with my throat. Just started this morning. What is the main idea of the first paragraph? ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിന്റെ ഐഡിയ എന്താണെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ പാസേജ് ഒന്ന് വായിച്ചാണ്, ഇനി അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ. Jude is engaged in the job of scaring birds and enjoys the task. Jude has no friends. Jude empathizes with the birds over time and lets them land. Empathize എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിഫൈ oneself with others, understanding their situation, feeling, അല്ലെങ്കിൽ placing oneself in another's shoe എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ്. പിന്നെ Jude sees old people as birds in a field.
അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? സി. ഹാർദ പറയുന്നു, അപർണയും പറയുന്നു സി ആണ്, ലക്ഷ്മിയും പറയുന്നു സി ആണ്, ജെബിനും സി തന്നെ പറയുന്നു. വെരി ഹാപ്പി, ഓൾ ഓഫ് യു ഗേവ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല, അതാണ് അവിടെ. അവന്റെ സഹതാപം തോന്നിയിട്ടാണ്, അവന്റെ കൈ കഴിച്ചു, അവൻ നിർത്താൻ കാരണം നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷികളുടെ അവസ്ഥ, പാവങ്ങള് പട്ടിണി കിടന്നിച്ചാകുന്നു, ഇവിടെ മുതലാളിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, മക്കളെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് തിന്നിട്ട് പൊക്കോളാം എന്ന് ഒരു പിതൃസകലമായ വാത്സല്യത്തോടെ അവരോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ സി ആണ് ഉത്തരം. Jude empathizes with the birds and lets them land. അടുത്ത question. One of the main points made in the last paragraph is that ഇവിടെയും we don't have to go back to the passage. Only if we need to clear some doubts, we have to go back. Let's check the options. Jude is brave. Traudam does not pay Jude regularly. അവിടെ നിനക്ക് 6 pence a week തരുന്നു എന്നൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. Jude is insolent. Insolent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസൾട്ടിങ് ഇൻ മാനർ, വാക്കുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തികൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുക, കളിയാക്കുക, ഒരു അരഗന്റായ രീതിയിൽ. അതിന്റെ സിനോണിം ആരഗന്റ്, ഇംപ്യൂഡന്റ് എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോ Jude has been shirking his duties. Shirking എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവോയ്ഡ്, ഇവൈഡ്, കടമകൾ, ഡ്യൂട്ടീസ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ചെയ്യാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിനാണ് ഷർക്കിംഗ് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇത് വായിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം, കൂടുതൽ പിന്നെ പുറകോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹാർദ പറയുന്നു ഡി ആണ്. വേറെ anybody else? Any other answers? മൗനം സമ്മതം ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനോട് വേറെ ആർക്കും ഉത്തരവില്ല. ഡി ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, Jude has been shirking his duties. മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും അവിടെ ഇൻസോളന്റ് ആണെന്നൊന്നും അവിടെ അവനെ കുറിച്ചല്ല. അവൻ വളരെ സാധു മനുഷ്യനാണ്, കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ട് സാലറി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ റെഗുലർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ധൈര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് വെറുതെ അല്ല ഈ ശമ്പളം തരുന്നതെന്ന്. പിന്നെ ജൂഡ് ബ്രേവ് ആണ്, അയാളുടെ ബ്രേവറിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തത്. Which of the following is true according to the passage? ഇതും ജനറലായ പാസേജിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്, നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ വായിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആക്ച്വൽ പാസേജ് പോലെ നമുക്കത് വെറുതെ ചോദ്യം വായിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മൊത്തത്തിൽ പാസേജ് വായിക്കണം. So which of the following is true according to the passage? ഒന്ന്, Jude's aunt is vocal in her disinterest. Jude loves the birds. Jude is using his hands to scare the birds by clapping. അതല്ല ഉറപ്പാണ്, കൈ കൊണ്ടല്ല, കൈ കൊട്ടുമല്ല, അവൻ ആ ക്ലാക്കർ കൊണ്ട് അതിട്ട് കുലുക്കുകയാണ്. അത് കുലുക്കി കൈ കഴിച്ചപ്പോഴാണോ പരിപാടി നിർത്തിയത്. ആ സാധനം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറ്റേ ഉടമ വന്ന് ഇയാളെ തല്ലിയത്. അപ്പം അത് തെറ്റാണ്. ഫാർമർ ട്രൂദാം ഈസ് എ റിച്ച് മാൻ. കുറെ പാടുകൊണ്ട് കൃഷിക്കാരൻ റിച്ച് ആയിരിക്കാം എന്നേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ സംശയമുള്ളത് എടുക്കണ്ട. ബി, ലവ്സ് ബേർഡ്സ്. എനി അതർ ഓപ്ഷൻസ്? എല്ലാവരും അത് തന്നെ പറയുന്നു. എ എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മിയാണ് പറഞ്ഞത്, ജസ് പറഞ്ഞു എ ആണ്. ഓക്കെ, അവിടെ എ ആണ് ഉത്തരം. കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മളെ പാസേജിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ പോകാം. ഒരുപക്ഷെ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണില്ല. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആ പാസേജ് നോക്കാം. ഇതാ ഇത് കണ്ടോ, ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആണ്. They took upon more and more the self-asked birds, gentle friends and pensioners. The only friends he could claim as being in the least interested in him, for his aunt had often told him that she was not interested in him. അത് പുള്ളിയത് മറച്ചു വെക്കാതെ നേരെ അവനോട് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിനക്കൊന്ന് പോയി തരാമോ, ശല്യം ഏത് നേരത്താണോ. അങ്ങനെ ഇവൻ പോർ ബോയ്, അവന്റെ അമ്മയുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അവൻ വളർന്നത്. അതാണ് സാഹചര്യം. അപ്പൊ ഇത് നോവൽ അറിയാൻ നിർബന്ധമില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്നും എടുത്ത് നോക്കണം. അപ്പം അതാണ് ആദ്യത്തെ ഉത്തരമാണ് ശരി. അപ്പോ
aunt is vocal. Vocal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തുറന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ്. അടുത്ത Jude's aunt is vocal. Next question. Which of the following statements about Sauda is best supported by the passage? Let's check the options and see whether we can answer it. He is a small man. He is severe. He is undemanding. He pays his employees well. Well, a small man, nothing is there in the passage mentioned anything about his size. He was a gigantic, huge man, small man, average size, nothing is said there. Is severe. Severe means very strict, harsh. Well, there is enough evidence in this passage to show that he is very strict. Okay. He beats him up. The moment he sees him not shirking, avoiding his duty, beats him up. So he is severe, no doubt about it. Look at the other options. He is undemanding. He is very demanding. കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന് പണി ചെയ്യണമെന്ന് പുള്ളിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. Okay. He pays his employees well. We do not know. He's paid 6 pence a week or a day, but we do not know. Nothing is there in the passage which tells that it was well paid or ill paid. So the right answer here is he is severe. He is strict, very harsh. Okay. Just okay. Next question. Based on the passage, the primary purpose of the clacker was ഈ passage പറഞ്ഞനുസരിച്ച് clacker-ന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ ഉദ്ദേശം എന്തിനാണ്? What was the purpose? What was the use of that instrument? Warn people of the bird's presence, provide entertainment. പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈയിട്ട് കുലിക്കുകയല്ല ബലൂണൊക്കെ അതുപോലെ provide, attack the birds, scare the birds. വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. Attack the birds, scare the birds. ലക്ഷ്മി പറയുന്നു scare the birds. അപർണയും scare the birds. വാർദയും scare the birds. Yeah, very good. All of you have given the right answer. Scare the birds. Look, these are not very dangerous weapons which you can kill or attack birds. പിന്നെ പക്ഷികൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ പിടിച്ച തല്ലിക്കോളം പറഞ്ഞ് നിന്ന് കൊടുക്കത്തില്ലോ. They will try to defend themselves, protect themselves, and they fly away. അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അല്ലെ വല്ല നമ്മുടെ ഈ ചാവണയൊക്കെ ആകാം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല അമ്പും വില്ലോ തോക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് സ്കെയർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പക്ഷികൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ആൾക്കാരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി ജോലി എടുക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. It can reasonably be inferred from the passage that നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചില കാര്യങ്ങൾ ചില നിഗമനങ്ങൾ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും മൊത്തം വായിച്ചതിൽ നിന്ന്. Jude is passionate about animal welfare. The clacker is lost at the end of the passage. Jude gains comfort from seeing the birds satiation. Satiation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, തൃപ്തിയാകുക എന്നുള്ളത്. Okay. The birds are about as big as sparrows. കുരുവികൾ അത്രയും വലുതാണ്. ഇവിടെ പക്ഷികൾ ഏത് തരം പക്ഷികളാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു സൂചന നമ്മുടെ പാസേജിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഒത്തിരി പേജുകൾ മറിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെ റൂക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റൂക്സ് അത് ഈ കാക്ക ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷിയാണ്. അത് ഈ സ്പാരോസിനേക്കാളും വലുതാണ് സൈസ്. ഓക്കെ, ആള് പറയുക റൂക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരു റൂക്കിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ചെസ്സിലുണ്ടല്ലോ ഒരു കരുവല്ലേ റൂക്ക്, അതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ. ഇതൊരു ബേർഡാണ്. അപ്പൊ അത് സ്പാരോ അല്ല. പിന്നെ ആനിമൽ വെൽഫെയറിനെ കുറിച്ച് പുള്ളി പാഷനേറ്റ് ആണെന്ന് പാസേജിൽ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ദ ക്ലാക്കർ ഇസ് ലോസ്റ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ പാസേജ്. അവൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു, പക്ഷികളെ തിന്നോളാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതെടുത്ത് മറ്റേ പുള്ളി കൊണ്ട് അടി കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ അവസാനം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്ന് ഇവിടെയൊന്നും പറയുന്നില്ല. ബി ആർദ പറയുന്നു.
ലോസ്റ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ പാസേജ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് പോകാൻ വഴിയില്ലല്ലോ, കാരണം അത് ഉപയോഗമുള്ള സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് അയാൾ അഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണും. സൂര്യ സി പറയുന്നു. ഓക്കെ, സി വേറെ ആരോ പറഞ്ഞിരുന്നു, കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ശരി പറഞ്ഞവർക്കെല്ലാം അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇവിടെ അത് നമ്മൾ പാസേജ് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. നമ്മൾ റിമെമ്പർ in your exam hall there will be no one to read it and explain to you. If you have good command of language, if you are a fast reader with a rich vocabulary, you will be able to read passage and understand it very well. And some of you may have even read this novel. കോണ്ടെക്സ്റ്റും സിറ്റുവേഷനും ഒക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. അത് കാണുമ്പോഴേ ഊഹിച്ച് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ +2 ചോദിക്കുന്ന പോലെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പാസേജ് അവർ ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല. അൺഫെമിലിയർ പാസേജ് ആണെന്ന് 100% ഉറപ്പാണ്. കാരണം ചോദിച്ചാലും CBSE സിലബസ് ആണ്, അവർ NCERT സിലബസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് 100% ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ C ആണ് ഉത്തരം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സെറ്റൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിൽ ടു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, വയറും നിറയോളം കഴിക്കുക, സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസസ് ബെസ്റ്റ് സമ്മറൈസസ് ദ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ്? ഇത് തീരുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരം ഞാൻ അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല. നോക്കിക്കേ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസസ് സമ്മറൈസസ് ദ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ്? Jude watched the birds enviously wishing he had the ability to escape. അതിനകത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജൂഡ് റിസെന്റഡ് ദ ബേർഡ്സ് ഡിസ്പൈറ്റ് ദ സിമിലാരിറ്റീസ്. പക്ഷികളോട് അവന് റിസെന്റ്മെന്റ്, ഒരുതരം വെറുപ്പോ ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി. അതൊന്നും അങ്ങനെയില്ല. ദ ബേർഡ്സ് ഫിയർഡ് ജൂഡ് ബട്ട് എറ്റ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ഹിസ്. അവന് പേടിയായിരുന്നു, എന്നാലും അവൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു, എന്നാലും അവർ തിന്നു. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഈ പാസേജിൽ ചേർന്നത് ജൂഡ് വാച്ച്ഡ് ആൻഡ് ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് അവന്റെ അവസ്ഥ പോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അത് ഒരുതരം അഫിനിറ്റി അവന് ഫീൽ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവന് എമ്പതി ഫീൽ ചെയ്തു. അവന്റെ അവസ്ഥയും അവരുടെ അവസ്ഥയും ഏതാണ്ട് സമാനമാണെന്ന് അവന് തോന്നി. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പാസേജ്. അപ്പൊ ചോദ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ പിടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്മൾ ഫാക്ച്വൽ പാസേജിൽ കണ്ടതുപോലെ അല്ല അത്. ഇപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഐഡിയൽ ടിപ്പിക്കൽ ആയ ഒരു പാസേജ്. ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ 300 words as I told you. So you can expect a passage like this if it is a literary passage. I am not sure. They have not specified whether all literary passages alone will be asked, or there will be passages of all 3 types. We do not know, but it is be prepared. അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ട്രാറ്റജി ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇങ്ങനത്തെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റീഡ് ദ എൻറ്റയർ പാസേജ്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പുറകോട്ട് പോവുക. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സംശയം ആർക്കെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, കമന്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു there will be questions from literary to test ലിറ്റററി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ, ഫെമിലിയാരിറ്റി വിത്ത് ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ തോമസ് ആടി വിക്ടോറിയൻ പോയറ്റ് റൈറ്ററാണ്. പിന്നെ വിക്ടോറിയയുടെ കാലത്ത് അയാളുടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞാണ് ഈ RK നാരായണന്റെ മാൽഗുഡി ഡേയ്സ്. മാൽഗുഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാങ്കല്പിക ഗ്രാമത്തിലാണ് അയാളുടെ നോവലുകൾ പലതും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇയാളുടെ നോവലുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇയാളുടെ കുറെ നോവൽസ്, അതും നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഓതേഴ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്ക്സ് ഈ തോമസ് ആഡിയുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നോവൽസ് കുറെ ഉണ്ട്. അതിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫാർ ഫ്രം ദ മാഡിങ് ക്രൗഡ്, ബത്ശേബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഫാർ ഫ്രം ദ മാഡിങ് ക്രൗഡ്, പിന്നെ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ നേറ്റീവ്, ദ മേയർ ഓഫ് കാസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജ്, ടെസ് ഓഫ് ദ ഡെർബർവിൽ, പിന്നെ ജൂഡ് ദി ഒബ്സ്ക്യൂർ. അയാളുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത നോവലാണ് ജൂഡ് ദി ഒബ്സ്ക്യൂർ. പിന്നെ ഇയാളുടെ നോവലുകളെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത മനുഷ്യന്റെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥ, വിധിയുടെ ക്രൂരതയുടെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യന്റെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥ, ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഓഫ് മാൻ ബിഫോർ ദ ക്രൂവൽ ഫേറ്റ്. അതാണ് ഇയാളുടെ അവസ്ഥയിൽ ഒരുതരം പെസിമിസ്റ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇയാൾ പൊതുവെ കാണുന്ന. അയാൾക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനവും അത് തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ദാറ്റ് വാസ് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ലൈഫ് ഗേവ് ഹിം. അയാളുടെ അനുഭവങ്ങൾ അയാൾ സാഹിത്യത്തിൽ പങ്കുവച്ചതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. വെസക്സ് നോവൽസ്
ഈ ഫാർ ഫ്രം ദ മാഡിങ് ക്രൗഡും റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ നേറ്റീവും അതൊക്കെ വെസെക്സ് ലൊക്കേഷൻ വെച്ചാണ്. അതൊരു ഇമാജിനറി റീജിയൻ ആണ്. അത് അയാളുടെ വിവരണങ്ങൾ ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എവിടെയാണെന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പലരും റിസർച്ച് വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ഇമാജിനറി ആണ്, ശരിക്കുള്ളതല്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു നഗരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും വഴികളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അത് കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇത് എവിടെയാണെന്ന് ആളുകൾ അതിന്റെ പുറകെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, ഇമാജിനറി ആണ്, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. അപ്പം വെസെക്സ് നോവൽസ് എഴുതിയത് ആരാണ്, അല്ലെ ഹൂ ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ ഹിസ് വെസെക്സ് നോവൽസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയുക തോമസ് ഹാർഡി, അല്ലെങ്കിൽ ടെസ് ഓഫ് ദ ഡേർബവിൽ എഴുതിയത് ആരാണ്. അപ്പൊ ഈ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നത് ഏതായാലും ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം പഠിച്ച അധ്യാപകരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫേമസ് ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി 36 ഏതായാലും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പാസേജ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെറുതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ള സമയം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് കൂടി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കി വേറെ ഞാൻ PDF അയച്ചു തരാം. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കാം. വേറെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കിത് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഇതും ലിറ്റററി പാസേജാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കാതെ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല, വെറും 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമുണ്ട്. Selden paused in surprise in the afternoon rush of the Grand Central Station. His eyes had been refreshed by the sight of Miss Lily Batt. It was a Monday in early September, and he was returning to his work from a hurried dip into the country. But what was Miss Batt doing in town at that season? If she had appeared to be catching a train, he might have inferred that he had come on her in the act of transition between one and another of the country houses. But her desultory air perplexed him. She stood apart from the crowd, letting it drift by her to the platform or the street, and wearing an air of irresolution which might, as he surmised, be the mask of a very definite purpose. It struck him at once that she was waiting for someone, but he hardly knew why the idea arrested him. There was nothing new about Lily Batt, yet he could never see her without a faint movement of interest. It was characteristic of her that she always aroused speculation, that her simplest acts seemed the result of far-reaching intentions. An impulse of curiosity made him turn out of his direct line to the door and stroll past her. He knew that if she did not wish to be seen, she would contrive to elude him, and it amused him to think of putting her skill to the test. Mr. Selden, what good luck! She came forward smiling, eager almost in her resolve to intercept him. 1 or 2 persons, in brushing past them, lingered to look, for Miss Batt was a figure to arrest even the suburban traveler rushing to his last train. Selden had never seen her more radiant. Her vivid head, relieved against the dull tints of the crowd, made her more conspicuous than a ballroom. And under her dark hat and veil, she regained the girlish smoothness, the purity of tint that she was beginning to lose after 11 years of late hours and indefatigable dancing. Was it really 11 years? Selden found himself wondering. And had she indeed reached the 20th birthday with which her rivals credited her? Here, 2 characters, in fact, more than 2, the passengers, the situation takes place in a railway station. The one character is Selden, the other character is Miss Lily Batt, and she is 29 years.
some description about her also. She's vivid and she's very attractive. ഏതൊരു ക്രൗഡിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അത്ര ഇംപ്രസീവ് ആയ ഒരു ഫിഗർ ആണ് അവളുടേത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ പോകാം. കാരണം ഞാൻ അധികം സമയം എടുത്താൽ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിന് സമയം കുറഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ്. ഇൻ ദ പാസേജ് വാട്ട് ഡസ് എല്യൂഡ് മീൻ? എല്യൂഡ് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ തേർഡ് പാരഗ്രാഫിൽ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവേഡ് എന്താണ്? ലക്ഷ്മി പറയുന്നു, അനുപമയും പറയുന്നു സി ഇവേഡ് ആണ്, അപർണയും പറയുന്നു സി ഇവേഡ്, ഷഫനയും പറയുന്നു. Yeah, all of you have hit the right option. Congratulations, your answer is correct. ഇവേഡ്, ഇലിയൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കുക, മാറ്റിപ്പോവുക എന്നൊക്കെയാണ് ഇവേഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അതുകൊണ്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട. അട്രാക്ട് ചെയ്യുക, ഡിറ്റക്ട്, മിസ്ലീഡ്, അതെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായ കോമൺ വേർഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അത് എളുപ്പമായിരുന്നു. ഇവിടെ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇവേഡിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ബാത്ത് വിൽ എല്യൂഡ് സെൽഡൻ ആൻഡ് ഷീ doesn't want to be seen, in other words. Well, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. In the passage, what does the word desultory convey about Miss Bath? നമ്മൾ ആ പാരഗ്രാഫിൽ കണ്ടു, the desultory, but her desultory air perplexed him. He might have inferred that he had come on her in the act of transition between one and another of her countryside, but her desultory air perplexed him. She is always decisive, okay, in her actions. She acts quickly. She is purposeless. Shafna parayunnu purposeless ennu ശരിയെന്ന്. She has surreptitious air, suspicious എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ജസ്സു ഒക്കെ പറയുന്നു അത് തന്നെയാണ് മീനിങ്. ഇവിടെ അവിടെ നിപ്പ് കണ്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലക്ഷ്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നി. അതാണ് ഡെസൾട്ടറി എയർ എബൌട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പർപ്പസ്ലെസ്, എന്തിനാണ് അവിടെ അവളോട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഊഹിക്കാൻ പോലും അയാൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. മിസ് ബാർട്ട്സ് desultory attitude is used to describe the way she stands indecisively and irresolutely in the crowd. So the best synonym is purposeless. Okay. அடுத்தது, which of the following words could not be used to describe? Which of the words could not be used? Not. Okay. അപ്പോൾ ചേരാത്ത ആ വിശേഷണം: cryptic, plaintive, irresolute, effulgent. B, plaintive. ആർദ പറയുന്നു. പ്ലെയിൻറ്റീവ് എന്ന വാക്കിന്റെ നമ്മൾ അടുത്ത ഇത് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം പറയാം. എനി അതർ ആൻസേഴ്സ്? ഡി, എഫൾജന്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ഞാൻ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം, എല്ലാം വിശദമായി പറയാം. കാരണം ഇങ്ങനെ എക്സാം ഹാളിൽ ആരും നിങ്ങൾക്ക് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വൊക്കാബുലറിയുടെ ഇതാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉത്തരം പറയുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ മാർക്കിടാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇനി ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാം. പ്ലെയിൻറ്റീവ് എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അത് എന്ന് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വി ആർ ടോൾഡ് ദാറ്റ് മിസ് ബാർട്ട് ഈസ് റേഡിയന്റ്. എഫൾജന്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്, റേഡിയന്റ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് അവളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്ത ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിസ്റ്റീരിയസ്, അതാണ് ക്രിപ്റ്റിക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. പർപ്പസ്ലെസ്, അത് ഇറസല്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസൾട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അല്ല സമൂഹം ഗേളിഷ്, അത് സിൽഫിക് എന്നാണ്. ഗേളിഷ് എന്നതിന്റെ the only word that does not apply is plaintive. അതിന്റെ മീനിങ് സാഡ്, മെലങ്കളി എന്നൊക്കെയാണ് പ്ലെയിൻറ്റീവ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം പ്ലെയിൻറ്റീവ്. ഇനി അടുത്തത്, ഇൻ ദ പാസേജ് വാട്ട് ഡസ് അറസ്റ്റ് മീൻ? ഇവിടെ പാസേജിൽ അറസ്റ്റിന്റെ മീനിങ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്.
ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ അറസ്റ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഉടനെ പിന്നെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതരുത്. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ അറസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം, എന്നിട്ട് ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം. ഇതാ ഇവിടെ എവിടെയാണ് വാക്ക് കിടക്കുന്നത്? ഇതാ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ the idea arrested him. It struck him at once that she was waiting for someone, but he hardly knew why the idea arrested him. The idea arrested him. Okay. ഇനി പറയൂ. To slow, to amuse, to detain, to criminalize. Amuse, ഹാർദ പറയുന്നു. അപർണ റിജി പറയുന്നു ബി അമ്യൂസ്. ഹാർദയും പറയുന്നു അമ്യൂസ്. to detain, അത് സാധാരണ നമ്മൾ പോലീസ് ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് ആണ് അവിടെ. ടു ഡീറ്റെയിൻ എന്ന് ശബ്ദം പറയുന്നു. അത് അല്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. അത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള മീനിങ് ഇവിടെ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അമ്യൂസ് എന്ന ഉത്തരവും പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു. ശരി ഉത്തരം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ടു സ്ലോ എന്നാണ്. ഇയാൾ അങ്ങ് നടന്നു നീങ്ങുകയാണ്, അവളവിടെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടു. അപ്പൊ although the usual meaning of the word arrest has legal and criminal implications and could be a synonym of detain, the sense here is slightly different. ഇത് നിങ്ങൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഇതേപടി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടില് കുട്ടികൾക്ക് ഈ റീഡിംഗ് കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇത് കൊടുക്കുന്ന പാസേജും അവരതിന് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷനും അല്ലെ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരവുമാണ്. അതാണ് ഞാൻ അതുപോലെ അവർ ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ റീസൺ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ തരാനാണ് ഞാൻ അതേപോലെ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ്. മിസ് ബാർട്ട്സ് ഇമേജ് കാണ്ട് ലീഗലി ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അവള് പോലീസൊന്നും അല്ല, അതുകൊണ്ട് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്ലോ ഓർ കോസ് ദം ടു ലിങ്കർ. ലിങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടപ്പിന്റെ സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റിയൊക്കെ നടക്കുക. കാരണം അവൾ അത്ര സുന്ദരിയാണ്, ആരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടി ക്വീനാണ്. അതാണ് അവിടെ. ആരും എത്ര തിരക്കിട്ട് ട്രെയിൻ വന്നിപ്പം ട്രെയിനിന്റെ പോകാനുള്ള പൊടി കാണിച്ചു അല്ലെ വിസിലടിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകുള്ളൂ. ട്രെയിൻ പോകുന്ന പോട്ടെ, പിന്നെ അടുത്ത ട്രെയിൻ പോകാം, ഇതിനെ ഇനി കാണാൻ കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് അത്രയ്ക്ക് സുന്ദരിയായിരുന്നു. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ടു സ്ലോ എന്നാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഉത്തരം ന്യൂസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തമാശയായിട്ട് തോന്നി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ല അല്ല, ഇത് അടുത്ത ചോദ്യമാണല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ വേണ്ടത് ടു സ്ലോ എന്നാണ്. അടുത്ത ചോദ്യമാണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദി ഓതേഴ്സ് ടോൺ. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓതർ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ, ഒരു സാഹചര്യം എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇത് കാണും, ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും. അതിന് സെൻസ്, ടോൺ, പർപ്പസ്, ഇന്റൻഷൻ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ലിറ്ററേച്ചറിൽ പറയാം. ഒന്നും നിങ്ങളിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതല്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോൺ എന്താ? ഓക്കെ, അതിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആരോ ബിമ്യൂസ് പാട്ട് അമ്യൂസ് എന്നായിരുന്നു, ഇത് ബിമ്യൂസ്ഡ് എന്ന്. സാർഡോണിക്, അബ്സ്ട്രൂസ്, മെറ്റഫോറിക്കൽ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം മീനിങ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ after you give your answers. Come on, answers പറഞ്ഞോളൂ. See, abstruse. Abstruse. ജെബിൻ പറയുന്നു അബ്സ്ട്രൂസ് ആണെന്ന്. ആർദ പറയുന്നു സി ആണ്, ബിമ്യൂസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. കൂടുതൽ പേരും അബ്സ്ട്രൂസ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്ത് കാണുന്നത്. I will explain the meaning later. ആർദ പറയുന്നു മെറ്റഫോറിക്കൽ ആണ്. മെറ്റഫോറിക്കൽ സിംബോളിക്, ഫിഗറേറ്റീവ് എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ്. മെറ്റഫറിൽ നിന്നാണ് വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. Any other answers?
So we'll go to the answer. Bemused. Okay. The other's tone is bemused or slightly perplexed as Mr. Selden tries to determine what Miss Watt is doing in the train station. Sardonic in the marking artham, scornfully mocking. Cynical. Abstruse meaning difficult to understand. Metaphorical, figurative, symbolic. Correct answer is bemused. Adha question. Which of the following does Mr. Selden seem to think is a valid reason for Miss Watt to be? She is hoping to avoid detection by someone. She is hoping to educate herself. Oh, Logovan Gatamendit, number Sanjar Kanda Padicamendit. Europe England or get some European tour in a born we have the my own chase, my experience and the education and the she is hoping to educate. She is waiting to meet someone at the station. She is traveling to Newport to conduct a business. She is on business tour. C. Aparnas, C. Arda, C. Surya, C. Jebin, C. Porta. Lakshmi, C. Oh, congratulations. First time. Perhaps this is the last question. Okay. Now, everyone, ശരിയായ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. സന്തോഷമുള്ള കാര്യം. She is waiting to meet someone. Mr. Selden notes that Miss Watt could be catching a train to a different country home, but that she instead seems to be waiting for a person and not a train. If she had appeared to be catching a train, he might have inferred that he had come on her in the act of transition between one and another. അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം ശരിയാവുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശരി പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശരിയാക്കി. അത് നമ്മൾ തീർന്നു. ഇനി അടുത്ത പാസേജ്, ഇത് ശരിക്കും ലിറ്റററി പാസേജ് അല്ല, ഇതൊരു ഫാക്ച്വൽ പാസേജ് ആണ്. ഇസ്രോയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയുണ്ട്. ഇത് 358 വേർഡ്സ് ഉള്ള പാസേജ് ആണ്. നമ്മൾ ഇനി അത് വായിച്ചാൽ വി മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് സഫിഷ്യന്റ് ടൈം. കാരണം ഇനി അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നു വിനോദ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് അത് വളരെ വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് if I take too much time, he will not get sufficient time. അതുകൊണ്ട് we'll do one thing, we'll stop here. I will send you the PDF notes. Hope you may have went through the notes I had sent you after the last class. This also I will send the PDF, go through it. Okay. So I am winding up now. Wish you all the best. Okay. Thank you, sir. Wish you all the best. At the Vinod sir. Vinod sir. Okay. Continue ചെയ്തോളൂ sir. Just 1 minute. Let me share my slide. Is it clear? Yes.
Clear ആണ് sir. Okay. So thank you, Paul sir, for your wonderful class. So far, you are listening to comprehension passages, how to crack comprehension questions. Now you are coming back to sentences. You all know that error detection or spotting error is an important area to be concerned. Excuse me. Sir, am I visible to you? Yes. Okay. Spotting error or error detection is very common for most of the competitive examinations. If you are applying for CUET or NDA or Bank PO, so let us not confine the CUET itself here. It might be useful for the coming examinations that you might face in your years to come. After your graduation or post-graduation, you might be appearing for different examinations, and for that too, it might be very helpful. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെന്റൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ തെറ്റ് എന്ത്, അതിലെ എറർ എന്ത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഈ മേഖല കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. But in order to be aware of or in order to spot error, we should have the fundamental grammatical knowledge. Most of the errors in spotting error questions have common grammatical mistakes. To solve spotting errors questions effectively, you need to be aware of basic grammar rules. അടിസ്ഥാനപരമായ ഗ്രാമർ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം. In spite of the fact that or in spite of having proficient language skill or conversational skill, there are many students who would lag behind in this particular area. But in order to crack this, you just have to practice it regularly. That's all. It's not a difficult task, very easy one, but it should not be taken too lightly. അടിസ്ഥാനപരമായ ഗ്രാമർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ മേഖല വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു സെന്റൻസിലെ എറേഴ്സ്, ഡിഫിക്കൽട്ട് ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് എന്ത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്കറിയാം പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, let us speak about errors based on nouns. A noun is a word used to identify any class of people, place, or things. Some of the nouns, be it singular or plural, follow certain rules to complete a sentence. നൗൺസിനെ ആധാരമാക്കിയുള്ള എറർ, അതായത് നാമത്തെ ആധാരമാക്കി ആ നൗണും വേർബും ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേഷനിൽ, ആ കോൺകോർഡിൽ
ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എറർ അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. Just as Paul has said, it's a vast area and we would take many hours to complete it, but we will just go through certain areas where we can touch a bit. Some nouns which are singular in form but are used as plural nouns are used by plural verb. These include cattle, for example, cattle, peasantry, people, women, police, clergy, etc. The cattle is grazing near the farm. എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല. Cattle അത് പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. Some nouns which are singular in form, അത് singular ആണെങ്കിൽ, formal singular ആണെങ്കിലും but are used as plural nouns are followed by plural verb. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുശേഷം എന്താ പറയുക, അതിന്റെ verb ഇപ്പം the cattle is എന്നല്ല പറയുക, അതിന്റെ auxiliary verb the cattle are grazing near the farm. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ പറയുക people has left or people have left, which is the correct answer? Harda, Emma, Anupama, people have left. That is the correct answer. People have left. So that is, certain nouns being a singular form represent plurality and therefore takes the plural verb in the sentence. At the singular anangilum, ആ വേർഡ് അതിനാൽ തന്നെ ഒരു പ്ലൂറാലിറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ വേർബ് പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ. അതുപോലെ some nouns which are used as plural nouns are always followed by a plural verb. അതിനാൽ തന്നെ പ്ലൂറൽ എന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള വേർഡ്സ് അനുഗമിച്ചു വരുന്ന വേർബും തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, scissors, stockings, trousers, spectacles, shouts, goods, employees. Where is my stockings is incorrect. Where are my stockings is correct. So the nouns take the plural verb because of their plural form itself. Let me ask you the question. The spectacle is missing. The spectacles are missing. Which is the correct one? The spectacles is or spectacles are? Okay, correct. The spectacles are. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ഇതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ യഥാവിധി തരുവാൻ ശ്രമിക്കുക, കൃത്യമായ ആൻസർ തരുവാൻ ശ്രമിക്കുക. Some collective nouns are used as both singular and plural depending on the meaning. When these nouns refer to a unit, a singular verb is used, otherwise plural will be used. These include team, public, government, committee, jury, audience. അതായത് ഉപയോഗിക്കുന്ന
വേർഡിന്റെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്ലൂറൽ ആവാം, സിംഗുലർ ആവാം, അതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് സെന്റൻസ് അതിന്റെ വേർബ്, ആ വേർഡിന്റെ വേർബ് അതിനനുസരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യും. The company was founded in the year 1992 is correct. The company were founded in the year of 1992 is incorrect. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ്, ഇത് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് സ്ലൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമാണ്. നമ്മൾ എത്രമാത്രം the more and more we are familiar with the language, the more we will be able to understand it. Then we might be able to find out the error rather quite easily. When a noun denoting weight, number, money, length, or measure is following a number, the noun form does not change as long as another noun or pronoun follows it. നമ്മൾ സാധാരണ പറയും this is a 9-meter scale. This is a 9-meter scale എന്ന് പറയത്തില്ല. We would say this is a 9-meter scale. A 7-year-old boy, not 7 years old boy. That is, when a noun denoting weight, number, money, length, or measure follows a number, the noun form does not change as long as another noun or pronoun follows it. അതിനെ തുടർന്ന് വേറൊരു നൗണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ആ noun ഫോമിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫോം മാറുന്നില്ല. Okay, next one. There are some nouns which are always followed by a singular verb. For example, machinery, poetry, mathematics, physics, classics, earnings, stationery, abuse, economics. Ethics are important is incorrect. We would say ethics is important. Is business is. Economics is a good subject. The news is. That's what we would say. And then errors based on pronouns. You know what a pronoun is. A pronoun is a word that takes the place of the noun. ഇതൊന്നും നിങ്ങളോട് കൂടുതലായി പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. You were familiar with this. For example, he or she, they, someone who. These are some of the words that you use regularly in your day-to-day life. But some of the pronouns follow certain rules to complete sentences which are mentioned below. Does the pronoun agree with the noun it is replacing? ആ pronoun അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന നൗണുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പോൾ എന്നതിന് പകരം ഹിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർ, അതില് ദേയ്, ഇതിൽ ഏതാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണോ വെർബ് വരുന്നത്. Then his bike is not their bikes. Yes. Then is it in the correct case? അത് കൃത്യമായ രീതിയിലാണോ, എക്സാക്ട് കേസ് ആയിട്ടാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കണം. A pronoun should always agree with its antecedent in person, number, and gender.
An antecedent is a noun that pronoun is replacing or referring to. Okay, അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും. All students must do their homework is correct. Each student must bring their books. അത് incorrect ആണ്. Each student must bring his books. ഓരോ സ്റ്റുഡന്റും each student must bring his book. അതാണ് കറക്റ്റ്. മുകളിൽ കാണുക all students must do their homework. All സ്റ്റുഡൻസും theirമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നു. അതിനനുസരിച്ചുള്ള വേണം തീർച്ചയായിട്ടും വേർബ് വരേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രൊനൗൺ വൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ വെച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും. One must finish his task in time is wrong. One must finish one task in time. One must help his siblings. ഒരാള് അവന്റെ സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്ന് നമ്മളെ സാധാരണഗതിയിൽ മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും one must help one siblings, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം പറയാൻ. one must finish one's task in time. വേണ്ട സമയത്ത് സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ ഓരോ വ്യക്തിയും തയ്യാറാകേണ്ടതാണ്. പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം ഇതിനോട് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാതെ പറയാവുന്നത്, for living people whose is generally used and things that are non-living which is used. Which phone is kept on charging is not colloquially correct. Whose phone is kept on charging is rather correct. അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ലിവിങ് തിങ്സുമായിട്ട് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ഹൂസ് എന്ന് പറയുക, നോൺ ലിവിങ് തിങ്സുമായിട്ട് വിച്ച് എന്ന് പറയുക, അതുപോലെ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചാകുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പറയാറുള്ളൂ. There is always a confusion regarding the usage of pronouns whom and whom. Who and whoever are subjective pronouns, whereas whom and whoever are objective. ഒന്ന് കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചു, മറ്റേത് കർമ്മത്തെ ആശ്രയിച്ചു. Whereas whom and whom are objective. To put it simply, who denotes a subject, and whom work as an object or sentence. ആരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്? Whom is the project leader is incorrect. ആരാണ് പ്രൊജക്ട് ലീഡർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ who എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സബ്ജക്റ്റ് ഉദ്ദേശിച്ചതിന് who is the project leader എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. Who are you talking to എന്നുള്ളത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. That's a wrong sentence. നമ്മൾ ചോദിക്കുക whom are you talking to? Whom am I teaching? ഞാൻ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ആരെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഇതിനോട് തന്നെ ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, fewer is used for denoting number while less is used for denoting quantity. No less than 30 dogs were is incorrect. അതായത് എണ്ണത്തെയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ fewer ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. No fewer than 30 dogs were there. Okay. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്, ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിന്റെ കാര്യം വരുന്നുണ്ട്.
Errors based on adjectives. Adjective അഥവാ നാമവിശേഷണം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുപോലെ അഡ്വേർബ് ക്രിയാവിശേഷണം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കിപ്പം കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആ ഒരു എറർ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടേതായ കർത്തവ്യം. We should have the fundamental knowledge of adjective or adverb, which you would have studied in your schools. An adjective is a word naming an attribute of a noun, such as sweet, bad, etc. They also follow certain rules to complete sentence, which are mentioned below. Adjective and adverbs is a modifier of the correct type. Are er and est used appropriately? ഓരോ ഇടത്തും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ബിഗർ, ക്യൂക്കർ, അതുപോലെ ലേറ്റസ്റ്റ്, est, er ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടാണോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? സൂപ്പർലേറ്റീവ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ അഡ്ജക്റ്റീവ്, അഡ്വേർബ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ കമ്പാരിറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർലേറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടാണോ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Comparative adjectives are used to compare differences between two. Some of the adjectives such as superior, inferior, prior are always followed by to. ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ സാധാരണ പറയാവുന്നതാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും he is superior than me, he is inferior than me എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പറയില്ല. He is superior to me. My principal is superior to me by the position itself. He is superior to me. My dear Paul sir is superior to me. He is superior than me is absolutely wrong. അപ്പോൾ superior, inferior ഇതിനൊക്കെ തുടർന്ന് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ prior ഇവയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ to ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും adjectivesഉം adverbsഉം മാറിപ്പോകരുത്. She drove quicker than everybody else. That is absolutely wrong. She drove quickly than everybody else. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സെന്റൻസ് ഫാമിലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവയുടെയൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ്. She drove quicker than everybody else is wrong. She drove quickly than everybody else. പിന്നെ adverbsനെ ബേസ് ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന എറേഴ്സ് ഇല്ല. Adverbs refers to words that modify the meaning of an adjective or verb. നമ്മളിപ്പം adverb-ന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. Certain rules to complete a sentence which is mentioned below. Some of the adverbs having same meaning create confusion in the minds of people. These are mainly less and fewer, which we had mentioned a bit earlier. Less than 30 children a year develop the disease is incorrect. Fewer than 30 children നമ്മൾ കണ്ടു. അത് നമ്പർ പറഞ്ഞാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് fewer is rather correct. People want to spend fewer time in traffic is incorrect. People want to spend less time in traffic is correct. And difference നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് less
Some of the adverbs such as little, a little, the little are used in different places. Little has negative meaning, which means hardly any. There is a little hope of recovery. There is little hope of recovery. റിക്കവറിക്കുള്ള സാധ്യതയേ ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എ ലിറ്റിൽ, ദ ലിറ്റിൽ ഇവയൊക്കെ ഫാമിലിയർ ആയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ, ഹാർഡ്ലി, നത്തിങ് അറ്റ് ഓൾ എന്ന കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. A little has positive attributes and means some. കുറച്ച് ചാൻസ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് a little knowledge is a dangerous thing. A little has positive attributes and means some. കുറച്ച് എന്നുള്ള ആ ഒരു മീനിങ് a little നമുക്ക് തരുന്നു. ഇനി പ്രിപ്പോസിഷന്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് വരും. അപ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇഡിയമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആണോ, അത് ആ വേർഡ് പേര് വേണ്ടവണ്ണം യോജിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ കൺജങ്ഷൻ, ഇസ് ദ കൺജങ്ഷൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് സെന്റൻസ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്, അത് സെന്റൻസ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണോ, അത് ഐഡിയ ലോജിക്കലി കണക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, though is always followed by yet in a sentence and not by but. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. Though is always followed by yet. Though he is rich, yet he is kind, is correct. Though he is rich, but he is kind is incorrect. അങ്ങനെ ദോയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ but ഉപയോഗിക്കില്ല. അതുപോലെ not is never used with unless, as unless express a condition that is always in the negative sense. For example, unless you do not pay the fine, you will not be excused. Incorrect. Unless you pay the fine, you will not be excused. ആദ്യ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും അവിടെ പ്രത്യേകമായി നോട്ട് ചേർത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നോട്ട് is never used with unless express a condition that is always used in the negative sentence. ഇനി സാധാരണ വരുന്ന ചില miscellaneous errors. Words beginning with the letter H such as honest, honor, here, our, etc. are silent. Hence we use an article before them instead of a. We are an hour late is incorrect.
we are an hour late. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. an hour എന്നുള്ളതാണ്, a hour എന്നല്ല പറയുന്നത്, a university. Prepositions such as since and for are often mistaken. Since indicates a point of time, whereas for indicates the length of time. I have been reading the book since 3 hours. So I have been attending the class since 2 hours. 2 മണിക്കൂറായി ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സിൻസ് ചേർത്ത് പറയത്തില്ല. I have been attending this class for 2 hours. അവിടെ for ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ I have been attending the class since 9:30 എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇനി അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മളെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ചില ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. Apart from the above mentioned rules, there are certain things which you should keep in mind. In order to solve spotting error questions, you need to practice a lot and improve your grammar. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലവണ്ണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ഗ്രാമർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. We have provided some important tips to help you in solving spotting errors questions with ease. Have a look. Practice with previous year's papers and mock tests. നമുക്ക് mock tests പലയിടത്തും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലയിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ്. You can find dozens of papers and mock tests to help you in practicing various types of questions. Improve your grammar with the help of reference books, as grammar plays an important role in spotting errors questions. You should strive to learn more and more rules. Check for spelling mistakes while attempting the questions. അവിടെയും ഇവിടെയും ചിലപ്പോൾ spelling errors വരെ കാണാം. Sometimes an error may have something to do with the spelling. So it is advised that you should pay special attention with them while answering questions. Do not panic during the exam. You can handle it very easily. Always stay ahead of time and leave the questions which you find difficult for later. Most of all, practice a lot and always maintain a positive outlook. Improve your grammar with the help of reference books. Grammar plays an important role in spotting error questions. വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ചില ഗ്രാമർ ബുക്സിന്റെ സഹായത്തോടെ എന്താണ് റെഫറൻസ് നടത്തി നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക. You should strive to learn more and more rules. നിരവധിയായ റൂൾസുകളുണ്ട്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ച് നോക്കുക. During the exam, you should read the complete and questions carefully. In most of the cases, you will be able to spot the error easily. If not, then read the parts of the sentence individually and analyze what exactly is wrong with it. Practice a lot. Always maintain a positive outlook. Okay. ഇനി നമുക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. Okay. I will be 20 on my next birthday. ഇതില് ചെറിയൊരു തെറ്റ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. How does the sentence become faulty? I will be 20 on my next birthday. എന്താണ് തെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന്
നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാമോ? Anybody can answer, please. I will be 20 on my next birthday. Answer ചെയ്ത് നോക്കുക. What is wrong with the sentence? Participants, please try. Set 2 is rather easy. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം set 2 അങ്ങ് ചെയ്തത്. Okay, I am going to be 20 on my next birthday. That's correct. അതിന്റെ 40 എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടി സൂചിപ്പിച്ച ഭാഗമാണ്. I will be 20 on my next birthday എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. കാരണം അവിടെ എനിക്ക് എന്റേതായ ഒരു റോൾ ഇല്ല. ഞാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത ബർത്ത്ഡേക്ക് എനിക്ക് 20 വയസ്സാകും. So I shall be 20 on my next birthday is rather correct. When a statement is made in such a way that the speaker's will or desire plays no part of it, ആ സ്പീക്കറിന്റെ ആരാണോ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ shall should be used for the first person. അവിടെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണ് കൊടുക്കാവുന്നത് shall ആണ്. As our will plays no part in our aging. നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ നമ്മളുടെ പ്രായം വെക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു റോളും പങ്ക് വഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് shall is proper. In a second person and a third person narrative, it might be a bit different. Okay. I shall never permit that fellow to step into my house again. അവിടെ കൂടുതൽ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ട്രീസ ജോസഫ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. I will just. Okay, Lakshmi is correct. Just is correct. അവിടെ എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത, എന്റെ റോള്, എന്റെ അവകാശം, എന്റെ താല്പര്യം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. I will not permit that fella to step into my house again. I won't allow him to come here. നമ്മൾ ഇച്ചിരി ദേഷ്യത്തിൽ പറയുക. Okay. I don't have any money to pay this bill. I don't have any money to pay this bill. I don't have money. Okay, then അവിടെ I haven't any money to pay this bill, or I have any money to pay this bill, or I have no money to pay this bill. അതായത് when the meaning of the word have is possess, have എന്നുള്ള വാക്കിന് possess എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ its negative form is haven't and not do not have or don't have when it is referred to a
specific occasion. Thou shalt not rob. Thou shalt not rob. അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഷാൽ നോട്ട് ഈസ് ഓക്കെ, ഷുഡിന്റ് ഈസ് ഓക്കെ. അത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ചെറിയൊരു ക്ലൂ തന്നെ പറയാം. ആ റോബ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ വെച്ചാണ് ഒരു പ്രശ്നം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂളിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആ റൂളിനെ ആധാരമാക്കിയുള്ളതല്ല. ഓക്കെ, വില്ലല്ല. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം. സംഗതി ഇത് ആ കൂട്ടത്തിലും ചേർത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വെച്ചെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ദോ ഷാൽ നോട്ട് ബി റോബ്ഡ്. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. The person from whom things are stolen is robbed of things. Thou shall not steal. Thou shall not steal is correct. Rob cannot stand alone while steal can. If rob must be used here, this should be written as thou shall not rob a person of his goods. Robbed of things എന്നാണ് പറയുക. Okay, Calcutta is standing on the Hooghly. Calcutta is standing on the Hooghly. കൽക്കട്ട ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ തീരത്താണ് നിൽക്കുക. കൽക്കട്ട ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ ഹൂഗ്ലി. ഇത് നമ്മൾ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്. എക്സാക്ട് ഇതല്ല, ഇതുപോലെയുള്ള സെന്റൻസുകൾ നമ്മൾ പലവണ്ണം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. ഓക്കെ, കൽക്കട്ട ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ഹൂഗ്ലി. അതുപോലെ അവിടെ ഒരു നിയർ ദ ഹൂഗ്ലി, ആ സെന്റൻസിലെ തെറ്റായിട്ടൊരു ഭാഗമുണ്ട്, അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തേ. സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ഹൂഗ്ലി. stands at the Hooghly. നമ്മൾ അത്ര മതി. കൽക്കട്ട stands on the Hooghly. അത് തന്നെ ആർദ്ര, absolutely correct. കൽക്കട്ട stands on the Hooghly. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കൽക്കട്ട standing on the Hooghly is a permanent fact. The continuous tense standing is used to a temporary situation. He is standing, he is dancing. അപ്പോൾ അത് on the Hooghly is correct. അത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ, on the Hooghly തന്നെ കറക്റ്റ്. കൽക്കട്ട സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഹൂഗ്ലി, അവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് മതി. കൽക്കട്ട സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഹൂഗ്ലി might be enough. ഇപ്പോ the book is standing by the fire, he is standing there, he is dancing. അത് ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതൊരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കൽക്കട്ട സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഹൂഗ്ലി, ആ ഒരു കാര്യത്തിന് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് might be enough. Okay. The matter is outside our control. There is a little we can do about it. Okay, Ardra, you are scoring superbly. There is little we can do about it. Namaka, okay, correct. Lakshmi is correct. Little. There is little we can do about it. അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടായിരുന്നു, ലിറ്റിൽ ആണ് കുറച്ചുണ്ട്. ഇത് ഇപ്പോഴെന്താണ്, നമ്മുടെ കൈക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യമായി. There is little we can do about it. It's beyond our control. We may not be able to do much here.
Then, please come to upstairs. Okay, come on, Lakshmi. Okay, Lakshmi, come upstairs. Just upstairs. Aparna, on. Please come on upstairs. Okay, നമുക്ക് നോക്കാം. Please come upstairs. Please come upstairs. Okay. You, Ardra, please come on to upstairs. Ardra തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യം കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനൊന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്വല്പം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തതാ. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആർദ്രയുടെ ഉത്തരം കൊണ്ട് നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. Okay, somebody had given the answer. Please come upstairs, and that might be enough. There is no need for two. Upstairs here is not a noun, but an adverb, meaning to or on a higher floor. So, the preceding upstairs to the preceding upstairs should go. Two in the avashyam avade illa. Okay. The next one. We are ready to go abroad. We are ready to go to abroad. Okay. Go abroad is correct. We are ready to go abroad. Okay. എന്നാൽ അപർണ അല്ലെങ്കിൽ ആർദ്ര അത് ടു ചേർത്ത് പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതും? അത് ടു ചേർത്താണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും? നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ we are ready to went to abroad. അങ്ങനല്ലോ just saying. abroad നമ്മൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നു. എങ്ങനെ എഴുതും? abroads നമ്മൾ ആ preposition go to. Okay, we are ready to go to overseas. Okay, we are ready to go to a foreign country. Okay, that might be enough. We are ready to go to a foreign country. Okay, next one. The candidates did not give the examination in protest. അത് ആ ഒരു യൂസേജിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. The candidates did not give the examination. Give up the examination is wrong. അവർ എഴുതിയില്ല. Give up. Wrong. അതല്ലേ മക്കളെ? Candidates didn't give the examination protest. നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ അവര് ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സമയത്ത് പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ തയ്യാറായില്ല അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ the candidates gived wrong. Okay, come on Lakshmi, that's correct. What Lakshmi has given is the correct answer. The candidates did not take the examination in protest. Correct. Next one, you are not entitled for promotion.
Not entitled to. കൊള്ളാം. പലരും കൃത്യമായ ആൻസറുകളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. Anybody else with a different answer? The promotion. Entitled on. Allah, entitled. Okay, correct answer. You are not entitled to promotion. Entitled നമ്മൾ നേരത്തെ superior to, inferior to, prior to എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ you have to remove for and put to instead. The correct preposition that should follow the verb entitled is to and not for. Okay. Next one. The team of players were not in the town. The team of players were not in the town. Okay. Most of you are giving the correct answer. The team of players was not in the town. Correct, correct. Well done, well done. Very good. Then, ഇത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റില് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. He studied hard lest he should not fail. He studied hard lest he should not fail. മക്കളെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. അതായത് എടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണോ എന്നത്. ഹി സ്റ്റഡീഡ് ഹാഡ് സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. സ്റ്റഡീഡ് ഹാഡ് ലെസ്റ്റ് ഹി ഷുഡ് നോട്ട് ഫെയിൽ. അവിടെ പിന്നെ എന്താ പറയാ, അതായത് തോൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് സെന്റൻസ് വരിക. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ലെസ്റ്റ് എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് മീനിങ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ നോട്ട് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. അവിടെ ഹി സ്റ്റഡീഡ് ഹാഡ് ലെസ്റ്റ് ഹി ഷുഡ് ഫെയിൽ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ്. അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ലെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഫോർ ദ ഫിയർ ദാറ്റ്, സോ ദാറ്റ്, and there should not be another not to confuse or contradict it. ആ ഒരു ഭയം, for the fear that when read without not, the sentence given would be correct. Okay. He told to me that he was quite upset. Okay. He told to me that he was quite upset. Okay. He told me. Correct. He had told. Ardura told me. ചില കുട്ടികളുടെ മിക്ക ആൻസേഴ്സ് തന്നെ കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അതിലൊരാളാണ് ആർദ്ര. She told me is itself is correct. He told me that he was quite upset. Correct. Then she is far superior than her husband. She is far superior than her husband. Okay. She was far superior. Surya, നമ്മൾ ഇച്ചിരി മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, superior dash, inferior dash.
Prior dash. Okay. Harda parayunu. She is far superior to her husband. Okay, correct. Superior to, inferior to. Then that's right. Very good. Then question number 15. What are your criteria for admission? Is the sentence correct or wrong? If wrong, how would you correct the sentence? You can say whether it is correct or wrong. Correct or incorrect. Question number 15. Is the sentence correct or incorrect? Incorrect. Wrong. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും? Your okay, your is also your is wrong. Your okay, the sentence would be, what are your criteria for admission? What are your criteria for admission? അത് what is ചേർത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത്? What is ചേർത്താണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത്? Criterion. Come on, very good, Harda. Absolutely correct. What is your criterion for admission? Absolutely correct. And then question number 16. You should at once report it to the concerned authority. You should at once report it to the concerned authority. You should at once report it to the concerned authority. Authorities. Report to the, okay. നമ്മള് സാധാരണഗതിയിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളോട് പറയുക, you should submit it to the concerned teacher ആണോ the teacher concerned ആണോ? എങ്ങനെയാ വേണ്ടത്? Submit it to the teacher concerned or submit it to the concerned teacher. Okay, the authority concerned is correct. Just Teresa, you are right. You should at once report it to the authority concerned. Okay, next question. We look forward to see you in our midst. We look forward to see you in our midst. In the midst, looking, ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാത്തിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യസ്തമാണ്.
Okay, let me ask you one thing. What is the object or noun of the predicate look forward to? There is none. But on the other hand, another verb see is emerging. So the verbal noun or gerund seeing should come after it instead to see. About to see ke pagaram ivide we look forward to seeing you in our midst is correct. We look forward to seeing you in our midst is the correct word. Is the correct answer. We look forward to seeing you in our midst. Isn't it okay? Answer ചേർത്താണ് ഈ PPT അത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതാണ്. പിന്നെ thank you for your advices. Okay, advice. Thank you for your advice is okay. The honesty is best policy. The honesty is our best policy. Honesty is the best, is our best policy. That's enough. The honesty is wrong because it means this particular instance of honesty. Is the best വേണം താനും. Honesty is the best policy. Honesty is honesty is our the best policy. Then I sat under the feet of my teachers. I sat under the feet of my teachers. I sat under the feet of my teachers. Okay, Hada is correct. I sat at the feet of my teachers. നമ്മള് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെറ്റ് 2-ലായിരുന്നു 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആദ്യം അങ്ങ് ചെയ്തത്. ഇനി സെറ്റ് 1 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതുണ്ട്. പക്ഷെ 12 വരെയാണ് സമയമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അല്ല ടീച്ചറേ? സാറ് 12 വരെയാണ് സമയം. 12 ആവുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചൊരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് കുഴപ്പമില്ല. അല്ല സാറല്ല, വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇടാം, നമുക്ക് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ. ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാൽ മതി സാർ കുട്ടികൾ. ശരി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് hope you have understood a bit of error spotting, or at least you would have gone through certain questions of how to spot errors in different questions. Hope it would have been fruitful to you. Thank you all. May God bless you all. Hope you would clear your exams fantastically. My best wishes for all your endeavors. Thank you all. So thank you sir. ഇന്ന് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്, ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തത് കോട്ടയം ജില്ലയാണ്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ CGA പോൾ സാറും ബിനോക്കി തോമസ് സാറും രണ്ടുപേരുടെയും ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ്. കുട്ടികൾ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു ബിനോക്കി തോമസ് സാർ ആൻഡ് പോൾ CJ sir on behalf of CG and AC. Thank you so much. So നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് എൻഡ് ചെയ്യാണ്. Thank you all. Thank you very much. Thank you all.